lesions of the pyramidal tract. Lesion എവിടെയൊക്കെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്? അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ തൊട്ട് ടെർമിനേഷൻ വരെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ലീഷൻ വരാം അല്ലേ? ഇപ്പോൾ കോർട്ടക്സ് തൊട്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് വരെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ലീഷൻ വരാം. But what is the most common site where the lesion is found? The most common site is definitely at the cortex. Where exactly at the cortex? Which is the most common lesion is capsular lesion. That is, lesion is at the internal capsule. Now, how is a lesion developed in the internal capsule? See, internal capsule has a very widespread blood supply. It has a very large number of blood supplies. Blood vessels are supplying the internal capsule, such as anterior and middle cerebral arteries supplying, internal carotid arteries supplying, anterior choroidal arteries supplying, posterior communicating arteries are supplying. There are large number of branches arteries which are supplying the internal capsule. We are concerned with the posterior limb. കാരണം ആ വഴിയാണ് എന്ത് പോകുന്നത്? corticospinal tract ഡിസെൻഡ് ചെയ്യുന്ന posterior limb വഴിയാണ് അല്ലേ? Posterior limb blood supply, a portion of the posterior limb is supplied by striate branches of middle cerebral artery. And one of these striate branches is very large, and it is the most common artery which ruptures, which causes the capsular lesion. So most commonly capsular lesion is due to a rupture of the artery which is supplying the internal capsule. And most commonly ഏത് artery ആണ് rupture ആവുന്നത്? ഒരു lateral striate branch ഉണ്ട്, which is comparatively larger, which is most commonly being ruptured, which is called as the Charcot's artery or the artery of cerebral hemorrhage. Now what happens when the artery ruptures? Because generally 80% of the fibers are crossing to the opposite side. That's why we say the hemispheres of the brain are controlling the opposite sides of the body. So when suppose if the left internal capsule damage varani endu sambhavikkum, the right side of the body is affected. So the right side is paralyzed. We can have a paralysis, a complete upper motor neuron paralysis is seen when the capsule is damaged, and the opposite side of the affected area is damaged. Suppose if the left capsule is affected, the right side of the body will be paralyzed, and this is what we call as contralateral hemiplegia. Hemiplegia means half of the body is affected. Contralateral means to the opposite side of the affected capsule. The left capsule affected aangi right side of the body. The right capsule aangi left side of the body. So that's why we say contralateral hemiplegia. Now what is hemiplegia and all we will see later. So this is the most common lesion which is seen associated with the internal capsule. That is corticospinal tract, that is internal capsular lesion, which is due to rupture of this Charcot's artery. It's also called as artery of cerebral hemorrhage. Now we will see two most important factors associated with pyramidal tract lesion, that is UMN paralysis and NMN paralysis. What is UMN paralysis? Upper motor neuron paralysis. What is an upper motor neuron? Motor neurons are present in the brain cortex as well as in the spinal cord. Anterior horns of spinal cord എന്തുണ്ട്? motor neurons ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ brain cortex എന്തുണ്ട്? motor neurons ഉണ്ട്. These motor neurons, or the axons which are arising from the motor neurons on the motor cortex and terminating in the spinal cord, forms the upper motor neurons. And the motor neurons present in the anterior horn cells of the spinal cord and the nerves arising from the spinal cord comprises the lower motor neurons. Now what happens? So a damage can occur to either the upper motor neurons, or a damage can occur either to the lower motor neurons, depending on different factors. First we will see about both different characteristic features associated with each. We will see about what is upper motor neuron. അപ്പോൾ കോർട്ടെക്സ് തൊട്ട് ആൻറ്റീരിയർ ഹോൺ സെൽസ് വരെയുള്ള മോട്ടോർ ഫൈബേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അപ്പർ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതിന് ഒരു ഡാമേജ് വരുവാണെങ്കിൽ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ upper motor neuron paralysis. And what is the most common reason? We saw now, that is a damage to the internal capsule, that is due to rupture of an artery causes the damage to the internal capsule, and this causes an upper motor neuron paralysis. Now what are the features of an upper motor neuron paralysis? There is something called as spasticity, we will see. Then there will be very minimal or either no atrophy. The muscles are affected in groups generally. The tendon reflexes are exaggerated.
the superficial reflexes are lost. And there is one very characteristic finding in an upper motor neuron paralysis, adana a positive Babinski sign. And what is that? We will see. There are other features. There will be no fasciculation, and no denervation potential in an electromyogram EMG, or the nerve conduction remains normal. We will see each now. One very important feature of an upper motor neuron paralysis is spasticity. Now, what is spasticity? There each skeletal muscle is having a feature which is called as tone of the muscle. Tone വെച്ച് എന്തുവാ? Even in the muscle ഒരു വർക്കും ചെയ്യാത്ത സമയത്തും the muscle remains in a slightly contracted state. So the slightly contracted state of the muscle provides a resistance while contraction. And this resistance is what we call as a tone of the muscle. It is because of the slightly contracted state of the skeletal muscle. Okay, tone എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കിട്ടും അല്ലേ? Now, what happens in an upper motor neuron lesion? Upper motor neuron lesion വരുമ്പം the tone of the muscle is increased. This is what we call as hypertonia. Tone, and this increase in tone is proportional to the speed of the passive contraction of the muscle. ഈ upper motor neuron lesion വരുമ്പോൾ എന്തായാലും മസിൽ പാരാലിസിസ് വരും. പാരാലിസിസ് വരുന്ന മസിലിനെ തന്നെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പാസീവ്ലി ആ മസിലിനെ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ച് the tone of the muscle increases. And this is what we call as spasticity. There is another thing which is called as rigidity, which is often very confused with spasticity. What is rigidity? Rigidity is a increase in the tone of muscle even at rest. That is called as rigidity. While spasticity means it is an increase in the muscle tone which is proportional to speed of passive stretch. Stretch ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം ടോൺ കൂടും. മനസ്സിലായോ? That is spasticity. Now, spasticity is a feature of a pyramidal tract lesion, while rigidity is a feature of extrapyramidal lesion. Most common example is Parkinson's disease. Parkinson's disease is a reduction in the dopamine due to problems with the nigrose striate pathway. അതെന്ന് പറയുന്നത് pyramidal tract അല്ല, extrapyramidal tract ആണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഡാമേജസ് വരുമ്പോൾ one characteristic finding is rigidity. And the UMN paralysis വരുമ്പോൾ what we get is spasticity. It is also called as spastic paralysis. Hypertonia ഉണ്ട്, paralysis ഉണ്ട്. Now, what is the reason for spastic paralysis? It is reason increased gamma motor neuron discharge. What is a gamma motor neuron? What is an alpha motor neuron? നമ്മൾ സ്പൈനൽ കോഡിലെ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട്. മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ആർ ഓഫ് two types: alpha motor neuron, gamma motor neuron. What is an alpha motor neuron? Motor neurons which are innervating the extrafusal fibers. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മസിലിനകത്ത് ഒരു സ്ട്രെച്ച് റിസപ്റ്റർ ഉണ്ട് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് മസിൽ സ്പിൻഡിൽ. മസിൽ സ്പിൻഡിലിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. ന്യൂക്ലിയർ ബാക്ക് ഫൈബേഴ്സ്, ന്യൂക്ലിയർ ചെയിൻ ഫൈബേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദീസ് ഫൈബേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് ഇൻട്രാഫ്യൂസൽ ഫൈബേഴ്സ്. ഓൾ ദ ഫൈബേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ മസിൽ സ്പിൻഡിൽ ആർ കോൾഡ് ആസ് എക്സ്ട്രാഫ്യൂസൽ ഫൈബേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാഫ്യൂസൽ ഫൈബേഴ്സ് കൺട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മസിൽ കൺട്രാക്ഷൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഫൈബർ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് ആണ് ആൽഫ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ഗാമ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ്? These are motor neurons which are innervating the intrafusal fibers or the what we call is muscle fibers inside the muscle spindle. Okay, ഈ ഗാമ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് റെഗുലേറ്റ്സ് ദ ടോൺ ഓഫ് ദ മസിൽ. ഇത് മസിൽ സ്പിൻഡിലിന്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയർ ബാക്ക് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്, ന്യൂക്ലിയർ ചെയിൻ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ടെർമിനൽ എൻഡ്സിനെ ചെന്ന് ഇന്നർവേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സാധാരണ ഗാമ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ മസിൽ സ്പിൻഡിലിന്റെ രണ്ടറ്റം കൺട്രാക്ട് ആകുമ്പോൾ സ്പിൻഡിൽ വലിയും. സ്പിൻഡിൽ വലിയുമ്പോഴാണ് അത് സ്ട്രെച്ച് റിസപ്റ്റർ ആണല്ലോ. സോ വെൻ ദ സ്പിൻഡിൽ ഇസ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ദ reflex is activated which causes muscle contraction. That is how it is done. Now what happens here? ഈ ഗാമ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട്. വി ക്യാൻ സീ ദർ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് റെറ്റിക്കുലോസ്പൈനൽ ട്രാക്ട്. വി ക്യാൻ സീ ദർ ആർ ഗിവൻ 2 സ്പൈനൽ ട്രാക്ട്സ്, ഗ്രീനിലും ബ്ലൂ ആയിട്ടും. We have a medial reticulospinal tract and a lateral reticulospinal tract. So these are tracts which are regulating the action of the gamma motor neurons. And this reticulospinal tract in turn is controlled by something else. It is cortico-reticular tracts. മുകളിൽ നിന്നൊരു കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പർ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഡാമേജ് വരുമ്പോൾ ഈ കോർട്ടിക്കോ റെറ്റിക്കുലർ ട്രാക്സ് ഡാമേജ് ആവും. ഈ കോർട്ടിക്കോ റെറ്റിക്കുലർ ട്രാക്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റെറ്റിക്കുലോസ്പൈനൽ ട്രാക്സിനെ ഇൻഹിബിറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ when there is a damage, cortico-reticular ഫൈബേഴ്സിന് ഡാമേജ് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ റെറ്റിക്കുലർ സ്പൈനൽ ട്രാക്റ്റിനെ ചെന്ന് ഇൻഹിബിറ്റ് ആണ് സാധാരണ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഹിബിഷൻ ലോസ്റ്റ് ആയി, ഇൻഹിബിഷൻ പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ റെറ്റിക്കുലർ സ്പൈനൽ ട്രാക്സിന്റെ ആക്ഷൻ കൂടും. അത് ഗാമ മോട്ടോ ന്യൂറോൺസിനെ കൂടുതൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഗാമ മോട്ടോ ന്യൂറോൺസ് കൂടുതൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഗാമ ഡിസ്ചാർജ് കൂടും. So there is an increased gamma discharge because of the loss of inhibitory action. When there is an increased gamma discharge, what happens? The spindle is very sensitive. The muscle spindle becomes very sensitive and the tone of the muscle is increased. So that's how spasticity is seen in an upper motor neuron lesion. Now, there are two other very characteristic findings associated with spasticity. നമുക്ക് വേറൊരു റിസെപ്റ്റർ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഗോൾജി ടെൻഡൻ റിസെപ്റ്റർ, വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ടെൻഡൻസ് ഓഫ് ദ സ്കെലറ്റൽ മസിൽ. പേര് പോലെ തന്നെ ടെൻഡൻസിലാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഗോൾജി ടെൻഡൻ? ഗോൾജി ടെൻഡൻ ഓർഗൻ ഡസ് സംതിങ് കോൾഡ് ആസ് ദ ഇൻവേഴ്സ് സ്ട്രെച്ച് റിഫ്ലെക്സ്. അതായത് മസിൽ സ്ട്രെച്ച് ആകുമ്പോൾ, മസിൽ കൺട്രാക്ട് ആകുമ്പോൾ ഈ ഗോൾജി ടെൻഡൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആയി മസിലിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അതാണ് ഇൻവേഴ്സ് സ്ട്രെച്ച് റിഫ്ലെക്സ് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദിസ് ഗോൾജി ടെൻഡൻ. സോ വെൻ ദ മസിൽ ഇസ് കൺട്രാക്ടിങ്, there is a tension that is developed or force that is developed in the tendon, which is the stimulus for Golgi tendon organ. So when the tension increases, the Golgi tendon organ is stimulated, which will relax the muscle. അങ്ങനെ ടെൻഷന് കുറയ്ക്കും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. Now we see ഈ ഒരു UMN lesion, we know there is something called as spasticity. So when we are passively contracting the limbs, you know, there is a gradual increase in the tone of the muscle. So there is a gradual increase in the resistance of the muscle. Now at some point, when the tension of the muscle increases, ഈ ഗോൾജി ടെൻഡൻ ഓർഗൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? മസിലിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സ്പാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലാക്സ് ആയി കിടക്കുന്ന കൈ നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കുമ്പോൾ പയ്യെ അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടി വന്ന് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാണ്ടായി ഒരു ജർക്കി മൂവ്മെന്റ് വരും, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് ഗോൾജി ടെൻഡൻ. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ക്ലാസ്പ് നൈഫ് ഫിനോമിനൻ. വെരി characteristic finding of UMN lesion. So what is clasp knife? There is a high resistance followed by a sudden collapse. It is also called as lengthening reaction. Why is there a sudden collapse? A sudden collapse is because a Golgi tendon organ is stimulated, which reduces the which inhibits the contraction of the muscle, and suddenly there is a decrease in the tone. That is called as clasp knife phenomenon. Okay. And there is another very common feature, that is clonus. നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ പാരാലിസിസ് ഉള്ളൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആംഗിൾ ജോയിന്റ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചു. നമ്മൾ ആംഗിളിനെ പിടിച്ച് ഡോസിഫ്ലെക്സ് ചെയ്യുക വെച്ചാൽ മുകളിലോട്ട് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യുക. ഡോസിഫ്ലെക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുറകിലത്തെ ആ കാഫ് മസിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, വിച്ച് ആർ ഗ്യാസ്ട്രോനീമിയസ് ആൻഡ് സോളിയസ്. ദ ടെൻഡൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു മസിൽസ് കൺജോയിൻ ടു ഫോം എ വെരി ലാസ്റ്റ് ടെൻഡൻ, വിച്ച് ഇസ് അക്കിലീസ് ടെൻഡൻ. ഈ അക്കിലീസ് ടെൻഡൻ സ്ട്രെച്ച് ആവും. ടെൻഡൻ സ്ട്രെച്ച് ആകുമ്പോൾ എന്താ? മസിൽ സ്ട്രെച്ച് ആകുമ്പോൾ എന്താ? മസിൽ സ്പിൻഡിൽ സ്ട്രെച്ച് ആവും. Spindle stretch aya, what happens? The muscle will contract. So the gastrocnemius muscle and the soleus muscle will contract. So what it causes? The plantar flexion of the ankle joint. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മസിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് ടോൺ കൂടി അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? ഗോൾജി ടെൻഡൻ ഓർഗൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആവും, മസിലിനെ റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പം നോർമലി അതാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു UMN പാരാലിസിസ് ഉള്ള പേഷ്യന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗാമ ഡിസ്ചാർജ് കൂടുതലാണ്. ഗാമ ഡിസ്ചാർജ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? മസിൽ സ്പിൻഡിൽ ഇസ് വെരി 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 സെൻസിറ്റീവ്. സോ വെരി സെൻസിറ്റീവ് ഇൻ ദ സെൻസ് ചെറിയൊരു സ്ട്രെച്ച് മതി, ദ മസിൽ വിൽ കൺട്രാക്ട്. അപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ? ഗോൾജി ടെൻഡൻ ഓർഗൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആയി, മസിൽ റിലാക്സ് ആയി, പിന്നെ മുകളിലോട്ട് പോകും. ആംഗിൾ തിരിച്ച് മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ മസിൽ പിന്നെ സ്ട്രെച്ച് ആയി, ആ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് മതി, മസിൽ വിൽ കോൺട്രാക്ട് അഗൈൻ. സോ ദിസ് കോസസ് എ റെഗുലർ കൺട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദ gastrocnemius and soleus muscle, which causes a regular rhythmic movement of this angle, which is what we call as clonus. So clonus is a regular rhythmic contraction of a muscle which is subjected to a sudden and maintained stretch. Now what is the reason for clonus? Hyperactive spindle. Because gamma discharge കൂടുതലാണ്, spindle is very hyperactive. അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു സ്ട്രെച്ച് വന്നാൽ തന്നെ മസിൽ കൺട്രാക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ there is a rhythmic contraction and relaxation of the ankle joint, that is called as clonus. Okay, so that's about spasticity. Now what about muscle atrophy? ഒരു മസിലിന് അട്രോഫി വരണമെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെർവ് ഇന്നവേഷൻ പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബ്ലഡ് സപ്ലൈ പോകണം. ഇവിടെ രണ്ടും ഇൻടാക്റ്റ് ആണ്. UMN ലീഷൻ അല്ലേ. നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? സ്പൈനൽ കോഡിലെ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസിന്റെ ആക്സൻസ് ആണ്
muscle nerve, and these nerves are directly innervating the muscle. അപ്പോൾ ഈ nerves അവിടെ intact ആണ്. അപ്പോൾ atrophy വരത്തില്ല. Why? Because of an intact lower motor neurons are intact, അതുകൊണ്ട് atrophy വരത്തില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പാരാലിസിസ് ഉള്ള ആൾക്ക് കൈ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതെ there can be a chance of disuse atrophy, which is a very mild atrophy. ആണ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടത് എന്താ പറയുക അട്രോഫി വന്നു പോകുക. അതാണ് UMN പാരാലിസിസിൽ വരത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ atrophy is not seen because the lower motor neurons are intact in this person. What about the deep tendon reflexes? Deep tendon reflexes, what is the receptor of a deep tendon reflex? Stretch receptor of the muscle ആണല്ലേ. നമ്മൾ ടെൻഡനിലിട്ടൊരു സ്ട്രൈക്ക് കൊടുക്കുമ്പം ആ ടെൻഡൻ സ്ട്രെച്ചായി, മസിൽ സ്ട്രെച്ചായി, മസിൽ സ്പിൻഡിൽ സ്ട്രെച്ച് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ റിഫ്ലക്സ് കാണുന്നത്. അപ്പം മസിൽ സ്പിൻഡിൽ ഇവിടെ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവാണ്. അപ്പം ചെറിയൊരു സ്ട്രെച്ച് കൊടുക്കുമ്പം മസിൽ സ്പിൻഡിൽ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു കൺട്രാക്ഷൻ കിട്ടും മസിലിന്. സോ we see that the deep tendon reflex is exaggerated. Why? Gamma motor discharge is high, the muscle spindle is very sensitive, so a small stretch will cause a wide it's very strong contraction because of its high sensitivity. What about a superficial reflex? When we are talking about superficial reflex, the impulse is generated through the ascending tract, it goes to the brain, and through the descending tract it reaches the organ. That's how generally superficial reflexes. So in the case descending tracts are damaged, so the superficial reflexes are completely lost. Now, a very important sign of the UMN lesion, that is the Babinski sign. Normally, we have a plantar response. A plantar reflex test team. The lateral margin of the sole is, we are stroking the lateral margin of the sole. The sole. Now, what is a normal response that is seen when we are stroking the lateral margin? We'll get flexion of toes. The angle is slightly dorsiflexed and inverted. The tensor fascial lata is contracted and the adductors are contracted. So generally, most importantly, the toes are flexed. That is called as a flexor plantar response, which is a normal plantar response seen in everyone. What happens when there is an UMN lesion? Instead of flexion of the toes, we are going to get extension. So the dorsiflexion of the great toe. The great toe will be going backwards. Then other toes or digits will be extended. And these toes will move apart from each other, which is called as fanning. These toes will be moving apart from each other, that is fanning. The toes are extended. The great toe is extended. Then there is a marked angle dorsiflexion. And the patient will have a tendency to withdraw his leg. So, കാൽ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാൻ നോക്കും. അപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ knee jointum, hip jointum flex out. So, in a person with UMN lesion, when we are eliciting this plantar reflex, when we are stroking the lateral margin of the foot, what we see is dorsiflexion of the great toe. Other toes, other digits are extended and they will show fanning, that they move apart from each other. The angle dorsiflexion marked ആയിട്ടുണ്ടാവും. knee joint, hip joint flex ചെയ്ത് കാല് മാറ്റാൻ നോക്കും. And this is called as extensor plantar response or a Babinski sign, which is a very characteristic finding of upper motor neuron lesion. What is the reason for this Babinski sign? Corticospinal tract is innervating the flexors of these digits and limbs. അപ്പം നമുക്കറിയാം ലോവർ ലിംബിലെ മസിൽസ് ഒക്കെ ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എവിടുന്ന ലംബോ സേക്രൽ സെഗ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലംബാർ പ്ലെക്സസ് ആൻഡ് സേക്രൽ പ്ലെക്സസ് ഇസ് വാട്ട് ഇന്നോവേറ്റ്സ് the lower limb muscles. So when there is a damage to the corticospinal tract, these flexors are not innervated, and hence we get this extension response. Okay. Now this is a normal response in children under 1 year of age. This because the myelination is not completed. അതുകൊണ്ട് this is a response which is normally found under children of 1 year of age. This Babinski sign. Okay. So that is about upper motor neuron paralysis. So most important findings are there is a spastic paralysis, a positive Babinski sign. There is no muscle atrophy. The muscles are affected in groups instead of lower motor, because we will see why. Muscles are affected in groups. And, so that's about upper motor neuron paralysis. Now we are coming to lower motor neuron paralysis. What is a lower motor neuron? The anterior horn cells are there, motor neurons in the anterior horn.
and the axons of these anterior horn is coming out as the nerves which are innervating the muscles, and these form the lower motor neurons. So anterior horn axons, ഇതാണ് ലോവർ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ്. ഈ ആന്റീരിയർ ഹോണിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സോൺസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നെർവിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വരുവാണെങ്കിൽ we call it as a element paralysis. Now what are the features? Somewhat opposite to UMN, we will see. Instead of spastic paralysis, what you're getting is a flaccid paralysis. So the muscle flaccidity, or what is that, we will see. Then there is a very prominent muscle atrophy. Then individual muscles are affected, other muscles are not affected in groups. Then deep tendon reflexes as well as superficial reflexes are absent. In the case of UMN lesion, we know there is a deep tendon reflex is exaggerated and superficial is lost. LML, both deep tendon and superficial is lost. Then Babinski sign is absent. Normally, reflex ഒന്നും കാണത്തില്ല. If the reflex is present, it will be a normal flexor plantar response. പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ നേരത്തെ കണ്ടുപോലത്തെ extensor response is not seen in an element. It is absent. And one other feature is fascicular twitches. Another feature of element lesion. Then there is denervation potential. Then the nerve conduction is reduced. Why? The nerve is damaged. അതുകൊണ്ട് തന്നെ conduction കുറയുന്നു. Now we will see what is flaccid paralysis. You know, the tone of the muscle is regulated by the gamma motor neurons. Gamma motor neuron itself is damaged. So what happens? I mean, not gamma motor neurons, the nerves arising from the gamma motor neurons are damaged. So when the nerves innervating the muscle is damaged, there is no way the tone of the muscle can be regulated. So due to loss of muscle innervation, the tone of the muscle cannot be regulated. The tone of the muscle is reduced, and that is what we call as hypotonia, and this causes flaccidity. Now, since the muscle innervation is lost, there is a very pronounced muscle atrophy as well. Because we said if atrophy has to occur, either the muscle innervation should be gone or the blood supply of the muscle should be destroyed. So here the muscle innervation is destroyed, so the muscle has a pronounced muscle atrophy. Now, muscle which is innervated by a particular nerve is affected. So here muscles are not affected in groups. Later in UMN lesion, we saw that the complete limbs are paralyzed sometimes. A group of muscles are completely affected. Here only individual muscles are affected because one nerve maybe innervates one or two muscles only. Okay, one nerve maybe. If it is a very large nerve, it will innervate a very few muscles, not a complete group of muscles. So only the few muscles which are innervated by the damaged nerve is affected. So that is a difference from an upper motor neuron lesion. What about reflexes? Both the superficial and deep tendon reflexes are lost. Why? Because the reflex arc is damaged, because the nerve arising from the spinal cord is damaged, or the spinal cord itself has a damage. So both the reflexes are lost. And if the plantar response, if it is present, normally it is absent. If it is present, it will be a flexor plantar response. It will not be an extensor response. Then there is another finding in a lower motor neuron lesion, that is fasciculations. Fasciculations are jerky visible contractions of group of muscle fibers. Because the nerve is damaged here, this damaged nerve will send on some potentials which will cause contraction of a very few groups of fibers in the muscle, and these are called as twitches or fascicular twitches. This is due to denervation of the muscle. But denervation സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് this denervation potential can be seen in EMG. പിന്നെ nerve ഡാമേജ് ആണ്, അപ്പൊ നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ കുറയും. പക്ഷെ അപ്പർ മോട്ടോർ ന്യൂറോണിൽ മസിലിനെ ഇന്നർവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നെർവ് ഡാമേജ്ഡ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ ഇസ് നോർമൽ. ഇവിടെ നെർവ് തന്നെ ഡാമേജ് ആയി പോയതുകൊണ്ട് നെർവ് കണ്ടക്ഷൻ ഇസ് റെഡ്യൂസ്ഡ്. So that is about upper motor neuron and lower motor neuron paralysis. So this is the main points and differences between UMN. So UMN we have spastic paralysis, note very mild atrophy, a group of muscles are affected, tendon reflexes are exaggerated, superficial reflexes are absent. Then most importantly, there is a positive Babinski sign. No fasciculations, no denervation potential, and the nerve conduction is normal. How about in LMN? Instead of spastic paralysis, what we get is a flaccid paralysis. Then there is pronounced atrophy. Muscles are affected individually. The tendon reflexes and superficial reflexes are lost. A flexor plantar response is there if it is present. Sometimes a response is absent, or if it is present, it will be a flexor plantar response, not a Babinski sign. Then there is fascicular twitches, characteristic feature of LMN lesion. Then there is denervation potential seen, and the nerve conduction is reduced because the nerve itself is damaged.
So that is about upper motor neuron paralysis and lower motor neuron paralysis. Now, what are the features when this comes regarding facial muscle? We saw there is corticonuclear tracts which are innervating the facial nerve, and from the facial nerve nucleus, and from the nucleus the facial nerve is arising. So when we are considering the facial nerve, the upper motor neurons are corticobulbar tracts, which is coming from the motor cortex. Now, when we are considering the path of this tracts, if you are considering the left hemisphere, majority of the fibers coming from the left hemisphere is crossing the midline and it is innervating the right facial nerve nucleus. അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന മിക്ക ഫൈബേഴ്സും ക്രോസ് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കോർട്ടിക്കോ സ്പൈനൽ ട്രാക്ട് പോലെ തന്നെ majority of the fibers are crossing the midline. It is innervating the opposite side. Here also, in the case of corticonuclear tracts also, this is applicable. For facial nerve, most of the fibers from the left hemisphere is innervating the right facial nerve nucleus and vice versa. അതുപോലെ തന്നെ you know that some fibers are innervating the same side as well. In the left side, we can see the fibers from the left hemisphere is also innervating the left facial nerve nucleus, but very few fibers. Well, majority is from the right side. Now, what about the innervation by facial nerve? The facial nerve, if you are considering the left side, the facial nerve arising from the left side is innervating the left half of the face. The facial nerve is innervating the left half of the face. You can see from the left facial nerve nucleus, there is innervation on the upper half and the lower half of the face. So left half of the face is completely innervated by the left facial nerve nucleus, while the right half is completely innervated by the right facial nerve nucleus. ഇനി നമ്മൾ ഫേസിന്റെ അപ്പർ ഹാഫ് നോക്കുമ്പോൾ, considering the left side itself, the fibers from the left hemisphere is coming down. It is crossing the midline and it is ending on the right facial nerve nucleus. And we can see these fibers are innervating the upper half of the face as well as the lower half of the face. The fibers from the opposite side is controlling the upper half as well as the lower half, while I said fibers from the same side are innervating the same side facial nerve nucleus as well. But left ഇന്നുള്ള ഫൈബേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസിനെ ഇന്നർവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഫൈബർ എവിടെയാണ് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത്? ആ സെയിം സൈഡിലെ കോർട്ടിക്കോ ന്യൂക്ലിയർ ഫൈബർ ഫേഷ്യൽ നെർവിൽ എൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇന്നർവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഫേസ്. സോ ഫൈബേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ കോർട്ടെക്സ് is innervating the upper half as well as the lower half of the face, while the lower half of the face is innervated only by the fibers of the opposite side. The upper half is innervated by fibers of same side as well as the opposite side, as we can see. So upper half of the face is innervated by fibers from the same side and fibers from the opposite side, while the lower half is innervated only by the fibers of the opposite side. So what happens when there is an upper motor neuron lesion? Upper motor neuron lesion വരുമ്പോൾ upper half of the face same side innervention ഉണ്ട്, opposite side innervention ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് അഫക്റ്റ് ആവത്തില്ല. ഈ lower half of the face ആണ്, lower half of the face innervate ചെയ്യുന്നത് opposite side fibers മാത്രം. അപ്പോൾ when there is an upper motor neuron lesion, the lower half of the opposite side is affected. So we get a contralateral paralysis, which is the lower half of the face is damaged because its lower half is innervated only by the fibers of the opposite side, while the upper half is innervated by fibers from the same side as well as the opposite side. That is the difference. How about a lower motor neuron lesion? Facial nerve nucleus in facial nerve ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്, അതാണ് lower motor neuron. ആ facial nerve എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ഇന്നർവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫേഷ്യൽ നെർവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇന്നർവേറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. സോ വെൻ ദർ ഇസ് എ ലോവർ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ലീഷൻ, ദ അപ്പർ ആസ് വെൽ ആസ് എ ലോവർ ഹാഫ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡാമേജ്ഡ് ഓൺ ദ സെയിം സൈഡ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ upper motor neuron lesion and lower motor neuron lesion in the facial muscles. So when there is a UMN lesion, the lower half of the opposite side is affected, while there is an LMN lesion, the upper and lower halves of the same side is affected. So that is a difference. Now finally we come to the patterns of paralysis associated with this.
Paralysis is also called as plegia, which is called as complete loss of voluntary movement. The paralysis patterns can be divided into 4 types. There is monoplegia, hemiplegia, quadriplegia, and paraplegia. There are 4 types of paralysis. We will see each. First is monoplegia. Only one limb is affected. So when all of the muscles of one limb is affected, it is called as monoplegia. ഒരു കൈയിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ മസിൽ അഫക്റ്റ് ആയ നമ്മൾ അതിന്റെ മോണോപ്ലീജിയ എന്ന് പറയത്തില്ല. ഒരു കൈ കംപ്ലീറ്റ് പാരലൈസ് ആയിപ്പോയി. വൺ ലിംബ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പാരലൈസ്. ഓൾ ദ മസിൽസ് ആർ if completely affected, it is what we call as monoplegia. Monoplegia can be usually due to damages in the spinal cord. Next is hemiplegia. One half of the body is affected. Means if there is a damage to the left side of the brain, the right arm, the right hand, and the right leg, one half of the body is completely paralyzed. That is what we call as hemiplegia. And what's the most common reason for hemiplegia is a damage to the internal capsule, which causes contralateral hemiplegia, or the opposite half of the body is affected. That is called as contralateral hemiplegia. If the left internal capsule is damaged, the right half of the body is affected. Next is paraplegia. Paraplegia means both the lower limbs are affected. This is commonly due to a damage to the spinal cord, which is the lumbosacral segments, which is innervating the lower limb. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വരുമ്പോൾ the paraplegia can be seen. Next is quadriplegia. If all the 4 limbs are affected, it is called as quadriplegia. Both the hands and legs are paralyzed. This is what we call as quadriplegia. Now, how is a quadriplegia occur? When the upper cervical segments of the spinal cord is damaged, it can cause a paralysis of all the 4 limbs. Above the formation of brachial plexus, that is, if the damage occurs above the formation of brachial plexus, because brachial plexus is what innervates the hands, and lumbosacral plexus is what segments are what innervates the legs. If the damage is above the formation of brachial plexus, then both the hands and the legs are paralyzed, and this is what we call as quadriplegia. So these are the 4 different types of patterns of paralysis which is seen associated with damage to an upper motor neuron or a lower motor neuron or a spinal cord transection. So that is about the pyramidal tract, its cause, and different lesions associated with pyramidal tract.